Friends, Namaste. This is Dr. Sanjay Gaikwad, author, orator, and college teacher. Friends, in this today's video, we are going to see icebreakers from 1.1. That is an astrologer's day. Actually, this YouTube channel is meant for 12th English and spoken English also. But as due to coronavirus, due to COVID-19, schools and colleges are closed, shut. So I have started my duty here. So please be benefited by it. त्याचा जास्तीत जास्त उपयोग तुम्हाला घ्यायचा आहे. व्हॉट एव्हर मे बी युअर फॅकल्टी, मे बी आर्ट्स, कॉमर्स और सायन्स, इंग्लिश इज कंपल्सरी देअर. आणि म्हणून महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाअंतर्गत आपण जर शिक्षण घेत असाल तर या यूट्यूब चॅनलवरती 12वी इंग्लिशचे all videos I am going to upload it, and some of the videos are already uploaded. Please see the links, the titles and the links there in the description box. See the title and click the link and you will get the finest videos. Is it okay? Today in this video we are going to see icebreakers activity from 1.1, that is an astrologer's day. Astrologer म्हणजे भविष्यवाला. Actually, this astrology is related with our beliefs, and credulous belief is superstitions. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा असा तो प्रवास आहे. And would like to share one of the anecdotes of Albert Einstein. एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन को पूछा गया की या पृथ्वीवरचा, सृष्टीवरचा चांगलं काम सुरू करण्यासाठी सर्वात चांगला मुहूर्त, शुभ मुहूर्त कोणता आहे? And what did Einstein reply? You know, what did he reply? He replied, till that time, up to that time, the sun, moon and the stars are revolving accordingly. Each and every moment is the auspicious moment. जब तक सूरज, चांद, तारे फिर रहे, अपने गति के हिसाब से घूम रहे हैं, तब तक का हर एक लम्हा शुभ मुहूर्त है. Please be remember. So let's get started our activity, that is icebreakers from 1.1, that is an astrologer's day. 1.1, an astrologer's day. Astrologer's day, and the story is written by R.K. Narayan, one of the most famous Indian writers in English. And here we are going to study icebreakers. So icebreakers is the initial activity at each and every content of our course book. So let's get started. And here is the first activity. Discuss with your partner. You are going to discuss. Charcha. With whom? With your partner. And complete the activity. So you are going to discuss. Discussion is the first step, first activity. And again you are going to complete the activity. What are your strengths? So what is the activity? What are your strengths? Strengths are very important. So what do you mean by strengths? Let's see. Strength, beneficial quality, सामर्थ्य. What are your strengths? आपका सामर्थ्य क्या है? So 3 columns are here. Strengths. Why do you feel so? अगर आपका कोई सामर्थ्य है तो वह आपको क्यों लगता है? एंड ड्रीम करियर. व्हॉट इज युअर ड्रीम अबाउट युअर करियर? तुम्हाला तुमच्या व्यवसायाचं काय स्वप्न आहेत? करिअरचं काय स्वप्न आहेत? फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी इज ऑलरेडी गिवन इन द बुक. ही पहिली ॲक्टिव्हिटी बुकमध्ये दिलेली आहे. स्ट्रेंथ्स, पेंटिंग अँड ड्रॉइंग. सपोज पेंटिंग अँड ड्रॉइंग आर माय स्ट्रेंथ्स. या जर माझ्या दोन्ही स्ट्रेंथ्स आहेत, माझं सामर्थ्य आहे, प्लस पॉईंट्स आहेत, तर व्हाय डू यू फील सो? आय कॅन व्हिज्युअलाइज अँड आय कॅन एक्सप्रेस. आय कॅन व्हिज्युअलाइज, मी व्हिज्युअलाइज करू शकतो, ते दृष्टीसमोर आणू शकतो, कल्पना करू शकतो. आय कॅन एक्सप्रेस, मी व्यक्त करू शकतो. देन व्हॉट इज द ड्रीम करिअर? कमर्शियल कार्टूनिस्ट. येस, व्हेरी नाईस. कमर्शियल कार्टूनिस्ट्स कॅन व्हिज्युअलाइज, they can express, and paintings and drawings are their strengths. So this is given in the book. See the second activity. I have provided it for you. मैंने आपके लिए दी है. Physical fitness is my strength. Suppose
फिजिकल फिटनेस इज माय स्ट्रेंथ. शारीरिक सामर्थ्य, शारीरिक तंदुरुस्ती हे माझं सामर्थ्य आहे. व्हाय डू यू फील सो? माय बॉडी स्टॅमिना सेज इट, shows it, expresses it. Body stamina and dream career, defense service. संरक्षण सेवा, maybe army, maybe navy, maybe air force, maybe you can say police or RPF or SRP or railway police, etc., etc. Is it clear? So here you are going to write your strengths. आपको ये भी लिखना है कि why do you feel so, आपको क्यों लगता है कि ये मेरे स्ट्रेंथ्स है, मेरे प्लस पॉइंट्स है, मेरे मेरिट्स है, एडवांटेजेस है. एंड ड्रीम करियर, यू आर ऑल्सो गोइंग टू राइट अबाउट योर ड्रीम करियर. एक्चुअली राइटिंग इज नॉट सफिशियंट, बट डिस्कशन इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट. यू आर गोइंग टू डू इच. ओके, सो दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 1. यू कैन ऑल्सो से एक्टिविटी नंबर 1. इज इट ओके? Who is this? Guess who is this? Very well known, globally well known, universally acknowledged person. जगातील अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ती म्हणून यांना ओळखलं जातं. And what is the name? Yes, correct. He is Albert Einstein. Albert Einstein. जेव्हा आपला IQ मोजला जातो, इंटेलिजंट कोशंट बुद्ध्यांक, अवर IQ is always compared with the IQ of Albert Einstein. So this is Albert Einstein, and I am going to tell you one of the greatest statements of Albert Einstein, and here is the statement. See, what does he say? I never teach my pupils. Pupils means students. Who says? Albert Einstein says. Albert Einstein म्हणतात, I never teach my pupils. मैं मेरे students को पढ़ाता नहीं हूँ. I only provide, I only supply, I only give the conditions. I only give the situations. मी फक्त त्यांना परिस्थिती प्रोव्हाइड करतो in which they can learn. सो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, मैं उनको, मेरे बच्चों को टीच नहीं करता, तो लर्न के लिए कंडीशन प्रोवाइड करता हूँ. लाइक दैट आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू टीच यू हियर इन आइस ब्रेकर्स. आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू द कंडीशंस एंड यू आर गोइंग टू कंप्लीट द असाइनमेंट्स और एक्टिविटीज. अंडरस्टूड? हियर इज द सेकंड एक्टिविटी. द सीन इन अ लोकल मार्केट. लोकल मार्केट, बाजार, लोकल स्थानिक बाजार of a village or town or city. Maybe village, very small town, or town in between city and village, town, gaon or city. Maybe tehsil place, maybe district place, or maybe metropolitan. Is very attractive. Local market is very attractive. आकर्षक असतं ते. People with different occupations. People with different occupations. Occupations, that is job, profession, job, व्यवसाय, profession, business. So people are there of different occupations, sell their wares, sell their products, sell their articles. त्यांच्या वस्तू ते तेथे विकतात. Where? In the local market. Discuss with your partner. You are going to discuss it with your partner, with your friend, with your classmate, the variety of activities at the local market. There are number of activities, variety of activities at the local market, and you are going to discuss it. So the first is given in the book, selling flowers. फूल बेचने वाले लोग रहते हैं वहाँ. That is the activity which we see in the local market. Then selling grocery, that is किराना माल विकणारे. So they are there, and like that there are many different occupations. People with different occupations, वेगवेगळ्या व्यवसायाशी संबंधित लोक लोकल मार्केटमध्ये असतात. You are going to write it here. I am not giving you ready-made answers because I am one of the students of Albert Einstein. Okay, and so here is your second assignment, second activity. Please don't forget to complete it. Complete it and write it in the
comment box. Here is your third activity. In a village or town or city, it is quite a common sight, सामान्य दृश्य, to see an astrologer. Astrologer, भविष्यवाला, भविष्य बोलने वाला, कहने वाला, बताने वाला, sitting by the roadside. He sits. Who sits? Astrologer. Where does astrologer sit? By the roadside, रोडच्या बाजूला, with his professional equipment. He has his professional equipments, व्यावसायिक equipment, that is sahitya. Discuss with your partner and list the requirements of his trade. Each and every profession has its own requirements. प्रत्येकाची काहीतरी requirement असते. You are going to discuss the professional equipment of an astrologer in this activity. Parrot, cars, etc. These are his professional equipments. Or the requirements for his trade. पोपट घेऊन बसतो, card घेऊन बसतो, that astrologer by the roadside, right? Like that, some more are his professional equipment, and you are going to write it here. Okay? Trade, that is business. Trade, that is business. And this one is your assignment number 3, activity number 3. Here is your activity number 4. There are certain unreasonable beliefs. Some beliefs are reasonable. Some beliefs means what? Faith, confidence, श्रद्धा. Some beliefs are unreasonable, अव्याहत, beyond the reason, तारतम्य नसलेले, कारण नसलेले, unreasonable beliefs among people living in our society. In our society, there are some many people and they have unreasonable beliefs. श्रद्धा आहेत, अवास्तव. Okay. Certain common events are linked with superstitions. Certain common events or certain common beliefs, काही विशिष्ट श्रद्धा, are linked with superstitions. They are linked with superstitions. What do you mean by superstitions? Credulous belief. Andhashraddha. So, certain common events or beliefs are linked with superstitions. काही श्रद्धा ह्या डायरेक्ट अंधश्रद्धेशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. लिस्ट सच इव्हेंट्स. यू आर गोइंग टू लिस्ट सच इव्हेंट्स. डिस्कस द सुपरस्टिशन्स लिंक्ड विथ देम. काही इव्हेंट्स लिस्ट करायचे आहेत आणि डिस्कस द सुपरस्टिशन्स लिंक्ड विथ देम अँड द मीन्स ऑफ देअर इरॅडिकेशन. व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड, इरॅडिकेशन. इरॅडिकेशन दॅट इज उच्चाटन. इरॅडिकेट करणे, काढून टाकणे. कारण सुपरस्टिशन्स आर डेंजरस अँड वी आर गोइंग टू इरॅडिकेट इट. ते इरॅडिकेट झालं पाहिजेत, उच्चाटन झालं पाहिजेत. म्हणून ते उच्चाटन करण्याचे मार्गही आपल्याला सांगायचे आहेत. ओके. अ कॅट क्रॉसिंग युअर पाथ. दिस इज वन ऑफ द व्हेरी कॉमन सुपरस्टिशन्स. कुणाच्या रस्त्यामध्ये आडवी जर मांजर गेली तर पीपल थिंक्स that this is bad luck, unfortune is there, so destiny is going to beat us, like that. So a cat crossing your path, this is one of the superstitions. आणि इरॅडिकेट कशी करायची ते तुम्हाला लिहायचं आहे. यू आर गोइंग टू राईट इट. इरॅडिकेट कशी करायची. आणखी एखादी सुपरस्टिशन तुम्ही या ठिकाणी घेतलीत की विशिष्ट दिवशी काय करायचं नाही असं सांगितलं जातं, काय नाही ते तेथे सांगा, आणि ते इरॅडिकेट करण्यासाठी काय करायचं ते सांगा. असाइनमेंट नंबर 4, ॲक्टिव्हिटी नंबर 4. ओके. So dear friends, thank you very much for watching the complete video. And as you watched this video completely, likewise my other videos are also equally important and equally easy to understand. So again, go in the description box. Titles with links have been provided there. आणि तेथील टायटल्स वाचा आणि ती लिंक क्लिक करा. ते व्हिडिओ सुद्धा पाहायला विसरू नका. I, Dr. Gaikwad, personally wish you all the best for your study of MS Boards 12th English. Thank you.